questions. Good morning. Today we have to learn about the topic of electric charges and fields. So in the previous class we have to discuss about what is an electric dipole and electric dipole moment. When an electric dipole is placed in a uniform electric field, so we can calculate the couple acting, means torque equation, and next one we have to solve some problems about the charges quantization and in the based on the Coulomb principle, Coulomb's law. Now today we have to discuss about the electric field intensity due to an axial line of electric dipole. In the same one, equatorial line on electric dipole. So we can calculate the electric field intensity value. సో ఈ రోజు మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము? ఆల్రెడీ ఇంత ముందు క్లాస్ లో మనము విద్యుత్ ద్విధ్రువము లేదా విద్యుత్ ద్విధ్రువ భ్రామకము, అదే విధంగా ఒక విద్యుత్ ద్విధ్రువాన్ని అంటే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ను ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు ఏర్పరిచే జనించే టార్క్ బలయుగ్మానికి మనం ఏం చేసినాం? సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించడం. నెక్స్ట్ తర్వాత కూలుంబ్ విలోమ వర్గ నియమం, అదే విధంగా ఆవేశం క్వాంటీకరణం చెందడం, వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో నౌ టుడే we have to discuss about the very important topic of in examination point of view. So the first question is that we can calculate the electric field intensity at any point on the axial line on the electric dipole. Axial line, this is the first one, and second topic is the we can calculate the electric field intensity at an equatorial line. అంటే మనకు విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఆల్రెడీ మనం బిందు ఆవేశం వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు సమీకరణం ఉత్పాదించాము. ద సేమ్ వన్. సో ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాం? మనము ఏదైనా విద్యుత్ ద్విధ్రువం తీసుకున్నప్పుడు, విద్యుత్ డైపోల్ తీసుకున్నప్పుడు డైపోల్ యొక్క అక్షీయ రేఖ పైన ఏదో ఒక బిందువులకు ఏం చేయాలి? మనము విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించాలి. అదే విధంగా ఇంకోటి ఏం తీసుకున్నాం? మనము అదే విద్యుత్ ద్విధ్రువం పైన, విద్యుత్ డైపోల్ పైన మన యొక్క మధ్య లంబ రేఖ పైన ఏం చేయాలి? మనము విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు సమీకరణాలు ఉత్పాదించాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఫస్ట్ వన్, we can calculate the electric field intensity at on any point on the axial line on electric dipole. So we can take a electric dipole. So I will take the electric dipole. So what is the meaning of electric dipole? Dipole means it is an arrangement of, it will consist of two equal and opposite charges are separated by a distance, small distance. The distance will be is 2a. So I can take the two different charges. So I will take minus q and the second one is plus q, and the two charges are separated by a distance of 2a. So I can take the middle point of the electric dipole. So I can indicate this is the middle point. So the middle point is represented by O, and the total distance between the two charges. So the charges are two separated by a distance of 2a. So the middle point of the electric dipole is O. So we can take the distance between O2 minus Q is small a, and O2 plus Q is small a. So the total distance between the plus Q and minus Q is 2a. So 2a can be split into two components, equal components a and a. So this is the electric dipole. So we can calculate the electric field intensity at on electric dipole with respect to axial line. So I will take the axial line. So the axial line we can take along with the horizontal line, along with the electric dipole. So at on any point I will take a point to P. So in this point P we can calculate the electric field intensity value. So E is equal to how much? Electric field intensity. So we can take the point P with respect to electric dipole at an axial line from a distance of middle point of the electric dipole. So I will take at the middle point of the electric dipole. So the distance between O to P is represented by small r.
So this is the axial line on the electric dipole. So once again I will tell about the electric dipole with respect to axial line. Let us consider we take a electric dipole. So what is the meaning of electric dipole? Electric dipole means it is an arrangement of electric dipole is contains two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges are separated by a small distance 2a. So it is called electric dipole. విద్యుత్ ద్విధ్రువము అంటే ఏంటి మనకు రెండు సమాన మరియు వ్యతిరేక ఆవేశాలు కనుక స్వల్ప దూరంతో వేరు చేయబడి ఉంటే తక్కువ దూరంతో వేరు చేయబడి ఉంటే ఆ దూరం ఎంత 2a దూరంతో వేరు చేయబడి ఉంటే ఆ అమరికను ఏమంటామంటే విద్యుత్ ద్విధ్రువము అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం మొత్తం మధ్య దూరం ఎంత రెండు ఆవేశాల మధ్య దూరం 2a. ఈ 2a కి మనం మధ్య బిందువు తీసుకున్నాం ఏంటి o అంటే మనకి ఇక్కడ ఇటువైపు ఏమైతది ఏ దూరం కలిగి ఉంటది ఏ దూరం కలిగి ఉంటది మొత్తం కలిపి ఏమైతది 2a దూరం ఉంటది. అలాంటి విద్యుత్ ద్విధ్రువం పైన ఏం చేస్తున్నాము అక్షయ రేఖ పరంగా అదే బిందువు ఏదో ఒక బిందువు ఆ బిందువు ఏంటి మనకు p ఆ p అనే బిందువు దగ్గర ఏం చేయాలి మనము విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించాలి. ఆ బిందువు అనేది అక్షయ రేఖ పైన విద్యుత్ ద్విధ్రువం యొక్క మధ్య బిందువుని ఎంత దూరంలో తీసుకున్నాం మనము స్మాల్ r దూరంలో తీసుకున్నాం. ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ p అనే బిందువు దగ్గర విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించాలి. సో we can calculate the electric field intensity due to electric dipole and axial line at a point p. So first one we can take two charges minus q charge plus q charge. So the distance between the minus q and plus q is 2a and distance between the O2 minus q is a and distance between the O2 plus q is a and the distance between the from O to P. So I can write from O to P is equal to R. So we can calculate the electric field intensity at point P. So I will take the first term by we know the equation for electric field intensity due to point charge. So the equation will be E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. So by using this equation we can calculate the electric field intensity at point P due to plus q charge as well as similarly we can calculate the due to the minus q charge. So I will take first one electric field intensity. So electric field intensity due to I will say E1. Electric field intensity due to plus q charge is E1 and same one electric field intensity due to minus q charge we can take E2. So electric field intensity due to minus q plus q charge I will write due to plus q charge at point P. So the equation will be E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. R square means distance between two charges. So we will take at point P. So the distance between plus q to P. So what is the distance between plus q to P? We can calculate. This is the plus q point and point P. So we cannot directly measure the value plus q to P. So but we take from O to P the value will be R. In the same manner in order to O to Q the value will be A. So the total value from O to P is R. We can eliminate the value of A. So I can write R minus A is the distance between the from plus Q to P. So I can write R minus A whole square. Equation number 1. So what I am saying that so the electric field intensity due to plus q charge at point P and axial line E1. So E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus a whole square. In the same manner we can calculate due to minus q charge at point P. So I can write the value of E2. So due to minus q charge at point P the electric field intensity E2. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by so the distance between minus q to P
So we can calculate we cannot measure we cannot calculate the direct method. So minus Q to P. So from O to P, the distance is R. In the same manner, from O to minus Q, the distance is A. So I can write the total value from minus Q to P is R plus A. So I can write R plus A whole square, equation number 2. So these are the very important for the calculation. So first one is the electric field intensity. Electric field intensity due to plus Q charge on at point P. E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A whole square. The same manner, electric field intensity due to minus Q charge at point P and axial line. The value will be E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A whole square. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించాలి. మరి విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత దేని పరంగా తీసుకున్నాం? ఒకసారి ప్లస్ క్యూ ఆవేశం వల్ల, రెండోసారి మైనస్ క్యూ ఆవేశం వల్ల. మరి ప్లస్ క్యూ ఆవేశం వల్ల మీరు ఎక్కడ తీసుకోవాలి? మనము పి అనే బిందువు దగ్గర తీసుకోవాలి. మరి ప్లస్ క్యూ ఆవేశం నుండి పి వరకు ఎంత విలువ ఉంది? మనకు ఎలాంటి విలువ లేదు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ లేదు. కాకపోతే ఏముంది చూడండి ఒకసారి, ఓ నుండి పి వరకు ఎంత ఉంది? ఆర్ ఉంది. మరి ఓ నుండి ప్లస్ పి వరకు ఉంది ఏ ఉంది. అంటే టోటల్ మనకు ఆర్ దగ్గర ఏం చేయాలి? ఏ తీసేస్తే మనకి ఏమిటి? ఆర్ మైనస్ ఏ. సో ఇదే రాయొచ్చు E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R minus A whole square. అదే ఇంకోటి ఏముంది మనకు? మైనస్ క్యూ చార్జ్ ఉంది. మరి మైనస్ క్యూ చార్జ్ నుండి పి అనే బిందువు వరకు ఎంత దూరం ఉంటుంది కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనము సేమ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ తీసుకోవాలి. బట్ టోటల్ ఏం ఇక్కడ మనం అంటే ఓ నుండి పి వరకు ఎంత ఉంది? ఆర్ ఉంది. మనం ఓ నుండి మైనస్ పి వరకు ఎంత ఉంది? ఏ ఉంది. అంటే మొత్తం ఏంటి? ఆర్ ప్లస్ ఏ. సో we can write E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R plus A whole square. So equation number 1, equation number 2. So the total resultant, we again calculate the total electric field intensity at point V. So the total resultant electric field intensity, the value will be E. E is equal to E1 minus E2. So the resultant, the total electric field intensity at point P is equal to E1 minus E2. So I can write the values. E is equal to E1 value will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A whole square minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A whole square. So E is equal to, I can write the common words, Q by 4 pi epsilon naught into 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square. So E is equal to Q by 4 pi epsilon naught. So we can take LCM, R minus A whole square into R plus A whole square. R minus A whole square into R plus A whole square. So I can write R plus A whole square minus R minus A whole square. So E is equal to Q by 4 pi epsilon naught. So we can observe this equation, R minus A whole square, A minus B whole square into A plus B whole square. So I can write R square minus A square whole square means A square minus B square whole square. So the above term will be R plus A whole square means A plus B whole square. In the A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB. So we can write R square plus A square plus 2AR. In the same manner, A minus B whole square means A square plus B square minus 2AB. So we can write R square plus A square minus 2AR. So in this term, R square plus A square plus 2AR. So multiply with minus. Minus R square minus A square plus 2AR. So R square minus R square will be cancelled. In the same manner, A square minus A square will be cancelled. So the remaining terms are 2AR plus 2AR. So it will be
4AR. So I can write directly equation 4AR. So the equation I can write E is equal to, so Q by 4 pi epsilon naught, and this 4AR all by R square, same equation, A square whole square. So we can take short dipoles. So the value will be R is greater than A. So the A term will be 0, A term will be negligible. So E is equal to, I can write 1 by 4 pi epsilon naught Q into 4AR. So A will be 0. So I can write R square whole square. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 4AR cube whole by R power 4. So R will be cancelled. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 4A cube whole by R cube. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. I can write 2 into 2A into cube whole by R cube. So 2 into 2 4A cube. So I can write the equation E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 into 2A into cube. We can take the formula of electric dipole. It is represented by P. P is equal to 2A into Q. So I can write P by R cube. So this is the final equation of electric field intensity at any point of axial line on electric dipole. Since we can write where 2A into Q, we can write the P electric dipole value. So very important examination point of view. So మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఫలిత విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత కావాలి. ఎక్కడ కావాలి ఫలిత విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనేది? P అనే బిందు దగ్గర కావాలి. ఆల్రెడీ మనం ఏం తెలుసుకున్నాం, రెండు సమీకరణాలు రాసుకున్నాం. ప్లస్ Q ఆవేశం వల్ల విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత వచ్చింది, మైనస్ Q ఆవేశం వల్ల విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత వచ్చింది. ఏ బిందు దగ్గర? P అనే బిందు దగ్గర. ఇప్పుడు ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తం తీసుకోవాలి. ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తం ఏంటి? ఇక్కడ E is equal to E1 minus E2. సో E is equal to ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ కామన్ తీసుకోండి. ఈ కామన్ తీసినాం Q by 4 pi epsilon. కామన్ తీసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది? 1 by R minus A whole square minus R 1 by R plus A whole square. నెక్స్ట్ తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలి? కాసాలు తీయాలి. కాసాలు తీసిన తర్వాత ఏం వచ్చి మనకు E is equal to Q by 4 pi epsilon naught 4AR by R square minus A square whole square. ఇది మనం చూడండి A plus B whole square minus A minus B whole square అంటే ఏమైంది? ఇక్కడ 4AB, ఆ 4AB లో ఏమైంది? ఇక్కడ 4AR. అదే విధంగా A minus B whole square into A plus B whole square ఏమయ్యచ్చు? A square minus B square whole square. సేమ్ అదే టర్మ్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడే కండిషన్ ఏం తీసుకున్నాం? ఒకవేళ విద్యుత్ విద్రోహాలు, ఈ విద్యుత్ ధ్రువాలు కనుక స్వల్పమైతే అంటే తక్కువ విలువలు కలిగితే, తక్కువ పరిమాణాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు we can take the short dipoles. The value will be R will be greater than A. అంటే A తో పోల్చుకున్నప్పుడు R విలువ అనేది ఎక్కువ కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏ విలువ ఏం చేస్తాం? ఏ టర్మ్ మనము నెగ్లిజిబుల్ టర్మ్ మీన్స్ అది 0 దాన్ని విస్మరించడము అన్నాడు. మరి విస్మరించిన తర్వాత తీసేస్తే ఏమైంది? 0 అయితే ఏమైంది? R square whole square అంటే R power 4. R ఏమైతే మనకి క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఒక టర్మ్ వచ్చింది. పైన ఏమొచ్చింది? 4AQ. ఆ 4AQ ని ఏ విధంగా రాయాలని చెప్తున్నా? 2 into 2AQ. మరి 2AQ దేనికి సమానం అవుతుంది? విద్యుత్ డైపోల్. విద్యుత్ డైపోల్ యొక్క సమీకరణం ఏంటి మనకు? విద్యుత్ విద్రువ భ్రామకము P is equal to 2A into Q. మరి 2A into Q అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకు ఆవేశాల మధ్య దూరం ఏమైతుంది? ఆవేశాల మధ్య దూరం అనేది 2A అవుతుంది. అదే విధంగా ఆవేశం యొక్క పరిమాణం ఏంటిది? Q. అంటే ఇక్కడైతే 2A into Q దాకా పీరాలి. సో ద లాస్ట్ ఈక్వేషన్, ఫైనల్ ఈక్వేషన్ E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2P by R cube. ఈ సమీకరణాన్ని ఏమంటాం మనము? ఏదైనా ఒక విద్యుత్ ద్విధ్రువం తీసుకున్నప్పుడు, విద్యుత్ డైపోల్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క అక్షీయ రేఖ పైన
అక్షయ రేఖ పైన ఏదో ఒక బిందువు, ఆ బిందువు ఏమనుకున్నాం మనం P, ఏదో ఒక బిందువు దగ్గర ఉండే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు సమీకరణం. నెక్స్ట్ తర్వాత రెండోది ఏమంటున్నాం మనము, ఇంతకు తీసుకున్న ఏంటి మనకు, ఏదైనా ఒక విద్యుత్ డైపోల్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే విద్యుత్ విద్రోహం తీసుకున్నప్పుడు అక్షయ రేఖ ఎక్కడైతే మనకు, ఎక్కడైతే విద్యుత్ విద్రోహం ఉందో దానితో పాటే ప్రయాణం చేస్తుంది. అంటే ఏ విధంగా ఉంది, క్షితిజ సమాంతరంగా ఉంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి మనము, అదే విద్యుత్ విద్రోహం యొక్క మధ్యలంబ రేఖ తీసుకోవాలి. సో we can take the equatorial line of electric dipole. So we can calculate the electric field intensity at an equatorial line on electric dipole. And this is again important question, 4 marks. So we can take the equatorial line. So I will draw the map in equatorial line. So now let us consider we can take a electric dipole. So what is the meaning of electric dipole? It contains two equal and opposite charges are separated by a distance 2a. So in this, so this is the electric dipole. So minus q charge and plus q charge separated by a distance 2a. So the middle point of the electric dipole will be O, and from minus q to O is A in the same manner, and plus q to O is A. So we can take the equatorial line, Madhya Lamba Rekha. Equatorial line is nothing but when a line can be passed through the middle point of the electric dipole and is in normal to the electric dipole. అంటే ఇక్కడ మనకు మధ్య లంబ రేఖ అనేది మన విద్యుత్ విద్రోహం తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క మధ్య బిందువు గుండా ప్రయాణం చేస్తూ ఆ విద్యుత్ విద్రోహానికి ఏ విధంగా ఉండాలి, లంబంగా ఉండాలి. అలాంటి దాన్ని ఏమంటారు, మధ్య లంబ రేఖ, ఈక్వటోరియల్ లైన్. సో ఐ కెన్ టేక్ ద లైన్ ఆఫ్ from O2 at point P, we can calculate the electric field intensity due to minus q charge as well as plus q charge. So we can take the values of due to plus q charge and minus q charge. In this we can calculate the electric field intensity. So ikkada plus q ఆవేశం వల్ల అదే విధంగా మైనస్ q ఆవేశం వల్ల ఏం చేయాలి, మనము P అనే బిందువు దగ్గర విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేసినాం, ఇక్కడ మధ్య లంబ రేఖ తీసుకున్నాం. ఈ O నుండి P వరకు ఇంతకుముందు ఏం తీసుకున్నాం మనం, డిస్టెన్స్ r తీసుకున్నాం. సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ r తీసుకున్నాం. ఫ్రమ్ O to P the distance will be is r. So we can calculate the electric field intensity at point P. So we can measure the electric field intensity at point P. So the electric dipole is placed on the electric field. So it can, some angle is made by the electric field. So the angle is theta. So I can write the components of the angle. This angle made by theta. So the same angle made with respect to E1. So this is the E1. This angle. So we can take the angle resolved into two components at point P. So the components are the, this is the normal components, means vertical component. The vertical component values are E1 sin theta upward direction, the downward direction E2 sin theta. So in the same manner, this value have two components. The components are E1 cos theta, in the same manner
E2 cos theta. So when we can observe the electric field or electric field intensity at point P, so due to plus Q charge, the electric field intensity is E1. E1 will be resolved into two components. The two components are E1 sin theta, E1 cos theta. E1 sin theta, E1 sin theta, E1 sin theta. Which sin theta term will be normal component, vertical component. In the same manner, you can observe this one. E1 cos theta will be the horizontal component. So in the first year syllabus, we have to discuss about the resolving component. Initial velocity u cos theta, u sin theta with respect to force f cos theta, f sin theta. In the same manner, when we can take with respect to plus Q charge, the electric field intensity at point P is E1. E1 will be resolved into two components. The two components are E1 cos theta, E1 sin theta. E1 sin theta is the normal component, vertical component. E1 cos theta will be the horizontal component. In the same manner, at point P, due to minus Q charge, the electric field intensity is E2. E2 will be resolved into two components. The two components are E2 cos theta, E2 cos theta. In the same manner, E2 sin theta. So E2 cos theta is the horizontal component and E2 sin theta is the vertical component. So we can take some values about this in this figure. So from minus Q to plus Q is 2A. So O2 minus Q is A and O2 P is R. So I can calculate minus Q to P. Minus Q to P. So the value will be minus Q to P. Then we can angle the made with this is the right angle. In the right angle, we can take apply the Pythagoras theorem. So what is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. So means minus Q P whole square is equal to A square plus R square. So minus QP is equal to under of R square plus A square. So I can write the value of R square plus A square. In the same manner, plus Q to P, the value will be R A. So this is the right angle triangle. So applying Pythagoras theorem, so the value will be R square plus A square. So these are the two values in this figure. Under R square plus A square, same one, plus Q to P. In the same one, minus Q to P. Under R square plus A square. Both are the same values. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం, కొన్ని విలువలు కావాలి. మన సమీకరణం సాధించాలి అంటే కొన్ని విలువలు, ఆ విలువలు ఏం తీసుకున్నాం చూడండి. మనం విద్యుత్ ద్విధ్రువం తీసుకున్నాము, అది మధ్య బిందువు O అనుకుంటున్నాము. మొత్తం మధ్య దూరం అంటే రెండు ఆవేశాల మధ్య ఉండే దూరం ఏంటిది? మైనస్ Q ప్లస్ Q నుండి 2A వరకు ఉంటుంది. ఆ 2A ఏం చేసినా మనం మధ్య బిందువు గుర్తించాం కాబట్టి 2A అనేది రెండు సమాన భాగాలు అవుతుంది. A O టు P వరకు ఎంత దూరం అనుకున్నాం? R దూరం అనుకున్నాం. ఈ P అనే బిందువులకు ఏం చేయాలి? మనం విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించాలి. దేని దృష్ట్యా? ప్లస్ Q ఆవేశం వల్ల మైనస్ Q ఆవేశం వల్ల. మరి ప్లస్ Q ఆవేశం వల్ల ఉండే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను ఏమంటాం అంటే E1 అంటాం. నెక్స్ట్ మైనస్ Q ఆవేశం వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను ఏమంటాం అంటే E2 అంటాం. మరి E1 అనేది P అనే బిందువు దగ్గర రెండు లంబ అంశాలుగా విడిపోతుంది. ఆ E1 విలువ ఏంటి? ఒకటి E1 cos θ, ఒకటి E1 sin θ ఒకటి. E1 cos θ అనేమంటే క్షితిజ సమాంతర అంశము అంటాం. E1 sin θ అనేమంటాం క్షితిజ లంబాంశము అంటాం. సేమ్ వన్ మైనస్ Q ఆవేశం వల్ల ఏమవుతుంది? P అనే బిందువు దగ్గర విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కిస్తున్నాం. ఆ విలువ ఎంత? E2 కూడా ఏమైతే రెండు లంబాంశాలుగా విడిపోతుంది. ఏంటి ఆ రెండు? E2 cos θ, E2 sin θ. అయితే E2 sin θ ఏమంటాం? క్షితిజ లంబాంశము అంటాం. E2 cos θ ఏమంటాం? క్షితిజ సమాంతర అంశము అంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇందులో చూడండి, మైనస్ Q నుండి O వరకు ఏముంది? A ఉంది. O నుండి ప్లస్ Q వరకు A ఉంది. O నుండి P వరకు ఏముంది? R ఉంది. కానీ మనకు మైనస్ Q నుండి P
వరకు ప్లస్ q నుండి p వరకు ఎంత విలువ మనకు తెలియదు. దానికోసం ఏమనుకున్నది ఇక్కడ చూడండి, ఇది మధ్య బిందువు కాబట్టి మధ్య లంబ రేఖ కాబట్టి లంబం ఉంటుంది కాబట్టి లంబకోణ త్రిభుజం. మరి లంబకోణ త్రిభుజానికి మనం పైథాగరస్ సిద్ధాంతాన్ని వర్తించి అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనము, కర్ణము స్క్వేర్, కర్ణం ఏంటి ఇక్కడ -qp కర్ణము స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎదురు భుజము స్క్వేర్, నెక్స్ట్ తర్వాత ఆసన్న భుజము స్క్వేర్, అంటే కర్ణము స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్. దాని నుండి ఏమైతే మనకు అండర్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. సేమ్ వన్ దీన్ని కూడా అనువర్తించవచ్చు, అండర్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, ఇందులో ఒకసారి అంశాలను పరిశీలించినప్పుడు ఒకసారి అంశాలు ఏంటి, e1 cos theta, e1 sin theta, e2 cos theta, e2 sin theta. So when we are observing the resolving components of e1 e2, e1 cos theta, e1 sin theta, e2 cos theta, e2 sin theta. So the vertical components are the, what are the vertical components, e1 sin theta and e2 sin theta, and the horizontal components are e1 cos theta and we can write e2 cos theta. So when we can observe this vertical component e1 sin theta in the upward direction, e2 sin theta is in downward direction. So hence they are equal and opposite, so they can cancel to each other. So the values will be 0. Why? Because we have to take into 0. The e1 sin theta will be in upward direction, e2 sin theta will be downward direction. So the direction will be opposite, but magnitude is same. So hence they can cancel. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం, e1 sin theta అనేది ఏ విధంగా ఉంది, ఊర్ధ్వ దిశలో ఉంది, e2 sin theta అధో దిశలో ఉంది, కింది వైపు ఉంది పై వైపు ఉంది, పరిమాణంలో సమాన దిశలో వ్యతిరేకంగా ఉంది. అంటే సపోజ్ ఒక వాల్యూ అనుకుందాం మనం -10 ప్లస్ 10 ఏమంటే మొత్తం మనకు 0. సో e1 sin theta and e2 sin theta are the vertical components are the equal and opposite values, hence they can cancel to each other. But the horizontal components, క్షితిజ సమాంతర అంశాలు, e1 cos theta, e2 sin theta are the in the same direction, so they can add the components. ఆ రెండింటిని ఏం చేయాలి మనం, కలపాలి. మరి కలిపినప్పుడు ఏమైంది, the total electric field intensity E is equal to e1 cos theta plus e2 cos theta, equation number 1. So this is the equation for resultant, the total electric field intensity at point P and equatorial line on the electric dipole. మనకు ఫలిత విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఎక్కడ అనుకుంటున్నాం మనము, P అనే బిందువు దగ్గర ఎంత అవుతుంది మనకు, సైన్ కి సంబంధించిన మొత్తం కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి, శూన్యమైనవి వాటి విలువలు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనము, e1 cos theta, e2 cos theta అని ఒకే దిశలో ఉన్నాయి. ఆ ఒకే దిశలో ఉన్నాయి ఏంటి మనకు, క్షితిజ సమాంతర అంశాలు కాబట్టి ఆ రెండింటిని ఏం చేయాలి మనం, కలపాలి. అంటే మొత్తంగా తీసుకోవాలి. మరి మొత్తంగా తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము, E is equal to e1 cos theta plus e2 cos theta. So we can write the equation in the equation e1 will be, e1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by, so e1 means due to plus q charge, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught from plus q to p. The value will be under of r square plus a square. So I can write r square plus a square under root of r square plus a square whole square. So the square root will be cancelled. So E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon q by r square. And second one, E1 will be measured. E2 means the electric field intensity due to minus q charge at point P. So the E2 value will be, E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by the distance between minus q to p is under of r square plus a square whole square. Square root will be cancelled. So I can write r square plus a square. So we can measure E1, E2, and the final will be cos theta. So cos theta, general principle, cos theta is adjacent side by hypotenuse. So theta, adjacent side will be A,
by hypotenuse under root of r square plus a square. So I can write cos theta is equal to a by under root of r square plus a square. So these values are substituted in equation number 1. ఇక్కడ మనకి ఏమైతే మూడు సమీకరణాలు వచ్చాయి. మరి ఈ సమీకరణంలో E1 విలువ కనుక్కున్నాం. E1 విలువ అనేది ప్లస్ q ఆవేశం వల్ల p అనే బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత. సో E1 is equal to 1/4π q by r square plus a square. నెక్స్ట్ E2 కావాలి. E2 అంటే ఏంటి మనకు? ఇక నేను ఒకసారి రాస్తాను. due to plus q charge, due to minus q charge. So E2 is equal to minus q into p వరకు ఏమైతే మనకు E2 is equal to 1/4π q by r square plus a square. నెక్స్ట్ cos theta కావాలి. cos theta ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు మనం. cos theta అంటే మనకు ఆసన్న భుజంపై కర్ణము. సో cos theta is equal to ఆసన్న భుజంపై కర్ణం into under root of a square plus r square plus a square. So these values are substituted in equation number 1. So the final equation will be, so E is equal to E1 value 1/4π epsilon naught q by r square plus a square. So cos theta value, cos theta a by under root of r square plus a square plus E2 cos theta. E2 will be 1/4π epsilon naught q by r square plus a square, and cos theta value a by under root of r square plus a square. When we can observe this equation, ఒకసారి ఈ సమీకరణాన్ని పరిశీలించడం అనుకోండి. ఒకసారి ఇవ్వండి, both values are same. 1/4π epsilon q by r square plus a square into a by under root of r square plus a square. Same one. 1/4π epsilon 1/4π epsilon q by r square plus a square, q by r plus a square, a by under root of r square plus a square. Same manner, a by under root of r square plus a square. So I can write the equation E is equal to 2 into 1/4π epsilon 2 into a q by, we can write the equation r square plus a square into r square plus a square power 1/2. Root means power 1/2. So E is equal to, I can write the equation 1/4π epsilon naught 2aq whole by r square plus a square whole power 1, r square plus a square whole power 1/2. So I can write the equation r square plus a square whole power 1 plus 1/2 means I can write 3/2, the total value of r square plus a square. So in this term we can take the, in the previous question, previous topic, electric field intensity due to an axial and electron electric dipole. Suppose we can take the short dipoles, means the condition will be r is greater than a, so the a will be 0, a will be negligible term. So I can write E is equal to 1/4π epsilon naught 2aq whole by r square. This will be 0, so I can write r square whole power 3/2. It will be cancelled, square 3/2. So I can write the equation E is equal to 1/4π epsilon naught 2aq means the product of distance between two charges and its magnitude 2a into q. I can write the electric dipole value P. So the value will be r cube. Since where 2aq we can substitute the value P. So therefore E is equal to 1/4π epsilon naught P by r cube. So this is the final equation for electric field intensity at an equatorial line at any point on the electric dipole. మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ రెండు ఒకసారి సమీకరణాల యొక్క పరిస్థితి రెండు సమానమైనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం 2 into, so 1 plus 1 2 into the value. So E is equal to 1/4π epsilon 2a into q అని రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ r square plus a square into r square plus a square whole power 1/2. భూములు సమానమైన కావాలి ఏం చేస్తాం, కూడినప్పుడు ఏమైతే 3/2. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనం తీసుకునే విద్యుత్ విద్రువాలు స్వల్పమైతే చిన్నవైతే అప్పుడు ఆ కండిషన్ ఇది మనకు r is greater than a, అంటే a తో పోల్చుకున్నప్పుడు r విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి a విలువను మనం విస్మరించవచ్చు, తొలగించవచ్చు, శూన్యం కావచ్చు. అంటే ఎక్కడైతే a ఉందో అది రాయాలి 0 రాయాలి. 0 రాసినప్పుడు ఏమైతే మనకు
r square whole power 3 by 2. ఇక్కడ ఏమైతే మనకు 2 into 3 by 2 అంటే 2 get bill cancel అయితే ఏమైతే e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ఎక్కడైతే 2a into q ఉందో అక్కడ రాయొచ్చు p రాయొచ్చు. సో ఇదేంటి మనకి e is equal to 1 by 4 pi epsilon p by r cube. So we can observe the previous equation. The value will be e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. So this is the equation for electric field intensity at an axial line. But in this is with respect to axial line on electric dipole. So in equatorial line we can take the equatorial line. Axial rekha paranga e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. మరి మధ్య రేఖ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. So this is the two equations for the electric dipole at any point at an axial line as well as equatorial line. So this is the very important one in examination point of view for 4 marks question asking in the IP examination. So the first question is the determine the calculate the what is the expression for the equation for the electric field intensity at a point on the axial line on electric dipole. This is the first question. And second one is the determine the calculate the expression for the what is the expression for the electric field intensity at a point on the equatorial line on the electric dipole. You have two different questions, 4 marks question. The same one. And ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం మనము ఏదైనా ఒక విద్యుత్ ద్విధ్రువాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క అక్షీయ రేఖ పైన ఏదైనా బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు సమీకరణం ఉత్పాదించుము. ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక విద్యుత్ ద్విధ్రువం యొక్క మధ్యలంబ రేఖ పరంగా ఏదైనా బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు సమీకరణం ఉత్పాదన. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి ద ఆల్రెడీ వి డు ద సమ్ అసైన్మెంట్ అబౌట్ ద కూలుంబ్స్ లా. కూలుంబ్స్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాట్స్. This is the first question. స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రంలో కూలుంబ్ నియమం రాయండి. And second one is the define electric field intensity. Derive the equation for the electric field intensity due to point charge. విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనగానేమి బిందు ఆవేశం వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు సమీకరణం E is equal to 1 by 4 pi epsilon q by r square. So the equation యూజ్ చేసే ఇవన్నీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. We can electric dipole equation for the what is the expression for the couple acting torque acting when an electric dipole placed in a uniform electric field. ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో విద్యుత్ డైపోల్ ఉంచినప్పుడు ఏర్పడే జనించే టార్క్ లేదా బలైత్మానిక సమీకరణం ఉత్పాదించండి. దిస్ ద థర్డ్ వన్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ విల్ బి ద టుడే అసైన్మెంట్ విల్ బి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు at an axial line at an electric dipole any point. This is the fourth assignment. విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించాలి. ఇక్కడ అక్షీయ రేఖ పరంగా విద్యుత్ యొక్క ద్విధ్రువం పైన. And the fifth assignment will be fifth question will be మధ్య లంబ రేఖ పరంగా విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించండి విద్యుత్ డైపోల్ పైన. So the fifth assignment will be on electric field intensity at a point on the equatorial line on the electric dipole. So this is the fifth assignment on today onwards. So students, we can take a selfie picture with the online classes, give the attendance daily. Okay, thank you.